Devraj Vlogs. Vlog ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்களா ப்ரோ? ஹாய், வணக்கம், வெல்கம். ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்களை பார்த்து. எப்படி இருக்கீங்க? என்ன ப்ரோ, என்ன கேமு? கிரிக்கெட் ஐபிஎல். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? நான் சும்மா சொன்னேன் ரேவன், சும்மா சொன்னீங்களா? பட் ஐ டுக் நியூசிலாந்து ஓடிஐ போடுங்க. ஓடிஐ ரொம்ப லேட் ஆகும். FIFA வேர்ல்ட் கப் 26 ஆடுவோம், கண்டிப்பாக ஆடுவோம். ஆடுவோம். யோ, என்ன கிரிக்கெட்டுக்கு வந்துட்டா சும்மா கேம் பேசிக்கிட்டே இருக்காங்க. ஒரு சண்டே இல்லை, ஒரு கடுப்பாக இருந்தது. கிரிக்கெட் 26 வாங்கிட்டியா? இல்லை ப்ரோ, காசு இல்லை ப்ரோ, சுத்தம். மாரியம்மா. டவுன்லோட் ஆயிடுத்து நினைக்கிறேன். லைன் பில் சால்ட், விராட் கோலி, பட்டிதாரு, செய்கிறாங்க. ஆனால் ஒரு 2020 கிரிக்கெட் 26 வாங்கல வரும் இன்னும். ஆயுஷ் மாத்ரே, சஞ்சு சாம்சன், டிபால் பேபிஸ், எம்எஸ் தோனி, ருத்ராஜ் கெய்க்வாடு, மேத்யூ ஷா, டேக்கில் ஹுசைன், ராகுல் சகார், நூர் அகமது, கலீல், நேத்தன் எலிஸ். அவ்வளோதான். ஜெபி ஓட்டன்.
T20 ஹார்ட்ல stop the match. மாடு ஒரு T20 மேட்ச் ஆடிட்டு கரெக்டாக இருக்கும். We're live this evening from the Sydney Cricket Ground. You join us for this 2020 match between the Bangalore Crowns and Chennai. I'm Mike Atherton, and joining me for what should be an exciting contest is Mel Jones, Ali Mitchell, Ian Healy and the one and only Lord Gower. Thanks, Mike. Always a pleasure to sit alongside you. I had an opportunity earlier to get down and check out the conditions for the day. And looking at the pitch, it's been set up well for these players to show their skills. Personally, it might just favour having a bowl first, though. The weather conditions are perfect for cricket. Absolutely no threat of any rain. Great work, David. It looks like the captains are ready for the toss. Let's go pitch side. Cricket என்னதான் 26 வந்தாலும் 22 அடிச்ச காலே இல்லைங்க. சென்னை வந்து டாஸ் lost பண்ணிட்டாங்க. The Royal Challengers set to bowl first on a tricky batting wicket. Early doors, the bowlers will fancy the opportunity to get some early breakthroughs and get into the middle order. பட் இருந்தாலும் மாஸ் என்னோட சப்போர்ட் சொல்லணுமா? வேண்டாம் ப்ளீஸ். Right, so we're ready to get underway. Always something special about that first delivery. It can really set the tone for the match. Yep, huge edge. Off the marking gap. And with that, they're off the mark. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, and will want to show everyone their strength. Couldn't get it through the field. Not a great delivery, got it full and lucky not to be hit to the boundary. Yep. Big edge. Keeper. There'll be one run here for them. The edge was very close to going to hands. They're fortunate to pick up their first runs. வாங்க ராணா ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். வணக்கம். பொங்கல் எல்லாம் எப்படி போகுது? A little late on that, no run scored. Well placed, should get a single. Just a little bit wide, well picked up. And let the ball do all the work really, just to nudge it down towards third. Yep. Sounded good the moment it hit the bat. Loose ball bottom the correct use on the front foot early, placed it perfectly into the gap. Timed it nicely for 4 more. 7 runs added in that over. Chennai are none for 7. When you are coming back, I am coming. அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து விஜய் மாதிரி அப்படியே போகுது. உங்களுக்கு எப்படி போகுது? உங்க லைவ் வந்திருக்கேன்னா அந்த அளவுக்கு போறீங்க. Into the attack from the Randwick end. லைவே வந்துருவோம்.
the captain's going to change things around in the field. Hazel. நீங்க எப்போ ரெகுலர் லைவ் ஸ்ட்ரீம் பண்ண போறீங்க? அச்சோ சரி சரி முதல் வரல கேக்குற மாதிரி தான். நீங்க எப்ப லைவ் வர போறீங்க? அதே போகுது போன் ப்ரோ. கரெக்ட்டா கேப்ல போயிடுச்சு. A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch, and as we've seen already, it makes it very easy to score. There'll be runs here. Can't get that outside the ring field. Sampson shakes their head. He was there to be hit, but couldn't make the most of it. வீட்ல எல்லாம் நலமா? ஆஃப்லைன்ல விளையாடுறீங்களா? ஆஃப்லைன்லயே எல்லா கேம்ஸும் ப்ளே பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களா? இல்ல ப்ரோ, எங்க ஆஃப்லைன்லயே ஆடுறது இல்ல. நான் சொல்றேன் PS5 ஒரு மாசம் கழிச்சு தான் ஆன் பண்றேன், 2 மாசம் கழிச்சு தான். நீங்க ஆடுறீங்களா ஆஃப்லைன்ல? No runs on that occasion. நீங்க PS5 விக்காம ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். பாத்தீங்கன்னா நீங்க PCயும் பில் பண்றதுக்கு ஒரு ஆப் வச்சானுங்க. RAM பிரைஸ் எல்லாம் ஏறிடுச்சு. எஸ் ஆஃப்லைன்ல ப்ளே பண்ணிட்டு தான் இருக்கு. அப்படியா? சூப்பர். Drives and misses everything. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. Recently 5 runs added there. என்ன எக்ஸைட்டிங்கான கேம் சொல்லுங்க. உட்காங் தான் இப்போ எனக்கு ஃபுல்லாக இல்லை, என்னோட ஃபுல் ஃபோக்கஸ் வந்து உட்காங் மேலே தான் இருக்கு. ரெண்ட்டு கிட்டு வாங்கி அப்படின்னா விளையாடலாமான்னு பார்க்குறேன். என்னவோ தெரியல, உட்காங் மேலே ஒரு good footwork behind the stumps, taking it cleanly. No interest though from the batter. உட்காங் மேலே எனக்கு கொஞ்சம் அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருக்கு இப்போ. Catch it straight to the fielder. Strong appeal. நான் தான் mid to high end 2K graphics card போட்டு. Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. அப்படியா? அதான் இல்ல அந்த கேம் மேல ஒரு மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். அதான் கோஸ்ட் ஆஃப் இட் முடிச்சிட்டு அந்த கேம் தான் வாங்கி ஆளுக்கு timing just a little early on that occasion. லோக்கி ஓபி கேமிங் சேனல் பாருங்க ரேவன், அவரு நம்மள மாதிரி தான். அப்படியா? ஓகே பாக்குறேன், தெரியும், இவரு சொல்லியிருக்காரு. யாரு? A little late on that. No runs scored. நம்ம சொல்லியிருக்காரு லோக்கி ஓபி கேமிங் பத்தி. Saw that early. No one's catching that. Great shot. சாப்பிட்டாச்சா? இல்ல குரு, இனிமே தான் சாப்பிடணும். The head was right and punched nicely through the ball. உள்ள போட்டு அடிச்சிட்டீங்க. A boundary off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? Yep. They'll get at least one. Onto the front foot and punched it nicely. Would have hoped to find the rope. Good. But live எப்படி என்ன பிளான் இருக்கா? Another chance to bowl that one. Really can't have been wide by much though. இவனுக்குன்னா மாத்தி திருப்பியும் மாற போதாமே டேட்டு. 27க்கு மூவ் ஆக போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க. எந்த அளவுக்கு தெரியல. There'll be runs here. கேம் மேல இருந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டே போயிடுச்சு பாருங்களா. Got forward and was able to drive the ball well and shot with good running. An economical over comes to an end. You get the feeling these openers might be finding their feet. வாழ்க்கையே இப்போதான் மறுபடியும் கண்ட்ரோல்ல எடுத்துருக்கேன். அப்படியா? குட். ஸோ இதுக்கப்புறம் பொறுமையா எடுங்க கண்ட்ரோலரை. ஏசல் விடுவானா இருங்க, அடி 5 ரன் தான் கொடுத்துருக்கானா. GTA 6 எப்போனா வரட்டும், லாஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அதே தான்.
கடுப்பாயிடுச்சு ப்ரோ. எதுவும் சொல்லாம இருந்தா வந்து பரவாயில்ல. இப்போ வரும் அப்போ வரும் இப்போ வர போறன்ட்டு சும்மா பில்டப் பண்ணிவிட்டு கடுப்பேத்திட்டு இருக்கீங்க. ஒரு காலு ஆனா அந்த பக்கம் யாருமே இல்லையடா. Well, a lovely shot. Oh my God, really good bro. out of the middle, raced to the boundary. That last ball isn't something you'd want to see a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. ஒரு அளவுக்கு தான் தாங்குது அப்படின்னு ஆகிடுச்சு. அதுதான் கிரிம்சன் டெசர்ட் நல்லா இருக்கும் போல. சூர்யா சங்கரா வாங்க, ஒரு உங்களை தான் எதிர்பார்த்தேன். என்ன இல்லை நீங்கள் பேரை மாதிரி இது என்னோட ஒய்டி சேனல். அப்படியா? சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். Nearly got through them. Just got onto it in time with enough bat speed to pick up form. It's been a great over so far. 2 boundaries from it. Runs coming very easily. Finds the fielder with that shot. 2K loading. Okay, loading. Congratulations. Nice shot. Runs possible. Exquisitely down the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. சீக்கிரம் எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோலில் எடுத்துட்டு அப்புறம் கண்ட்ரோலில் எடுங்க. அப்புறம் சீக்கிரமாக வாங்க. இந்த கம்யூனிட்டிக்கு நீங்கள் தேவை, உங்கள் லைவ் தேவை. தேங்க்ஸ் ப்ரோ. Didn't hit that well. Very late playing that shot. எப்படி இருக்கீங்க ப்ரோ? சாப்பிட்டாச்சா? சாப்பிடணும். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? காலேஜெலாம் முடிச்சா? Nine runs added in that over. Chennai control 29. நல்லா இருக்கேன். மூணாவது ஓவர் கொடுத்து முடிப்போம். ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் நல்லா போடுறான். Well timed, but there's a fielder out there. காலேஜ் முடிக்க போறேன், வேலைக்கும் போகணும். Decisive running might have gotten to. Looking back at it, I'd say they'd have made it easily. So in the end, poor running. That's going a long way. That's a brilliantly aggressive shot. Gets off the front foot and it's flown over the boundary. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. Yep. Great shot. At least one on offer. Any help, Raven? வேண்டாம். ஆமாம், but more and more responsibilities are there. Will resume stream as soon as I private room and a gaming setup போடு. ஒரு பயங்கரமான ஒரு இதுக்காக தான் வெயிட்டிங் போல். ஒழுங்காக பொண்ணு பிடிக்க தெரியாமனே இங்கே வந்து பெரிய ரவுடின்னு சுற்றிட்டு இருக்கானே. எல்லாத்தையும் கரெக்டாக பண்ணுறேன். நீங்கள் ஏன்னா எப்படி பண்ணுறீங்க? நீங்கள் வரணுண்ணே, அதானே எங்களோட ஆசை. கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வாங்க, எல்லாத்தையும் முடிச்சுட்டு. நானும் அதே தான், சேம். அந்த இது ப்ராப்பரான அந்த செட்டப்லாம் வச்சா தான் எனக்கு அந்த வைப் வரும்ன்ட்டு வெயிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். ரூமை ரெடி பண்ணிக்கிட்டு வரணும் அந்த ரெகுலராக லைவ் போடுறதுக்கு. வரேன். நீங்களும் அதேமாரி எல்லாம் ரெடி பண்ணிட்டு வாங்க. ரைட். ஆதித்யா, பிரில்லா, விரால் கூப்பிட்டாங்க, டாட்டா கூப்பிட்டாங்க. ஸோ அங்கெல்லாம் பார்க்க போகிறோம். அப்படியா? சூப்பர் குட்டு. வெயிட்டிங். ராணா கேமிங் நம்மளாலே வர போகிறாரு. சர்ப்ரைஸாக வரட்டும், நம்ம எதுவும் சொல்ல வேண்டாம்.
Umpire signals wide. Such a poor delivery. Really need to work out what actually went wrong there. Brilliant diving stop. Short and wide. Did well to get some bat on that. Catch it, அதுக்கு தான் வெயிட்டிங். சீக்கிரம் வாங்க. அப்படியே அந்த ஆர்பிஎல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இந்த வாட்டி மிஸ் ஆகாது. கேட்சிட்டான்னு பார்க்குறோம். ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ்ஸுங்க. அப்புறம் புச்சி. A brilliant over for the batting side. Not so for the bowlers. பிடிச்சி கிளி நிற்கிட்டாங்க. சுயா சர்மா 68 தானே இருக்கான். A new bowler is coming into the attack. Only 90s kid remember it. அவ்வளோ ஐயோ அநியாயம் பண்ணாதீங்க. ஒரு அவ்வளோ படத்தில் இல்லை அது. ஸ்பின்னர் போடுங்க. என்ன ஸ்பின்னர் தான் போட்டு அடிக்கிறீங்க பயங்கரமா. Perfect technique and placement. That was a brilliant boundary. Really well timed and now starting to get the runs ticking over. Batting எடுத்துக்கலாமோ? Very quick out there, managing to stop it and preventing 4 runs. That was a solid shot. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably deserved more from it. Great work from these two. Really strong batting. They've looked really comfortable. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் பிளே. அப்படிதான் அடிப்பானுங்க. லிபர்ட்டி லைன்ஸ் ஆக்கிருச்சுல. இந்த வாட்டி மிஸ் ஆகாது கண்டிப்பா. ஏன்னா இந்த வாட்டி நான் சிஸ்டம்லாம் வாங்கிட்டேன். அதனால பண்றது ஈஸி. கான்ஃபிடென்ட்டா இருங்க. வெற்றி நிச்சயம். இந்த வாட்டி லிபர்ட்டி லைன்ஸ் இருக்கு. Cuts that off well in the infield. வெச்சி தான ப்ளே பண்ண வைக்க போறீங்க. End of the restriction. எல்லார்கிட்ட இருந்ததுன்னா நம்ம வந்து ஒரு டோர்னமெண்ட் மாதிரியே கண்டக்ட் பண்ணலாம். சிஸ்டம் வந்துச்சு. சிஸ்டம் பில்ட் பண்ணிட்டேன். எல்லாரும் கேம் வச்சிருந்தா நம்ம டோர்னமெண்ட் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணலாம். செமையா இருக்கும். ஏழை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து வச்சு ஒரு டெஸ்டிங்கை போடுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து போனஸ் 4 ஓவர் எடுத்துடுவாங்க. அந்த தலைவன் சுயா சர்மாவை சுயல்ல சிக்க போறாங்க. சிஎஸ்கே நான் ஆட்டம் போட்டிங்கடா. பவர் பிளேல 51 பரவாயில்ல. பவர் பிளே 51ன்ற போது ஓகே தான். இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம எப்படி போறோம்ன்றது தான் முக்கியம். கட்டுப்பாட்டுக்கு கொண்டு வரணும். The captain making some adjustments to the field here. வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து சிஸ்டம் எல்லாரும் வச்சிருந்தா நம்ம வந்து ஒரு டோர்னமெண்ட்டாவே கண்டக்ட் பண்ணலாம். அந்த செட்டப்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. நான் கேட்டேன் ஸ்டார்டிங் வச்சு டோர்னமெண்ட் நடத்துங்க. அது நல்லா போச்சுன்னா
next time player வெச்சு play அதுதான் same. No challenge. அவன் உள்ள வந்து 6 மாசம் ஆகுது bro. என்ன bro நீ? Catch it on பார்க்கறோம். That's great fielding. That ball was flying. I for one reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. Come on, Suyas. பண்ணலாம் இந்த வாட்டி மிஸ் பண்ணவே மாட்டேன் கண்டிப்பாக இருக்கு இந்த வாட்டி wait there Red Dead Expeditions அதுக்கு முன்ன முடிச்சிருவேன் இந்த கேம்ஸ்லாம் எல்லாத்தையும் முடிச்சிட்டு இந்த மார்ச் மாசம் nice shot நல்ல ஹைட் தூக்கி இருக்கான் கேட்ச் ஆன் பவர் 6ங்க சரியான lovely shot gets on the drive just powers over the boundary wonderful Red time Dead end of the over 8 runs coming from first என்ன வச்சீங்க Red Dead 59 அதே மாத்திட்டாரு catch it ரா அடங்க சரியான ஃபீல்டிங் bro அங்க பாத்தீங்களா இல்லையா a couple on offer here surprised they didn't go for a third it would have been a very simple run catch it ஐயோ மிஸ் ஆயிட்டே இருக்கானுங்களே ஒன்று வேற great shot placement exquisite gap anga well it was hammered away timed perfectly and placed into the gap Samson has got the big shot away this over now they can focus on playing the next ball on its merits doesn't beat the infield just threw the shot too early 10 run kitta beaten on the drive I'd say it was the right shot to choose but it was just timed badly just couldn't get the drive away okay. End of the over 8 off Chennai are none for 67 waiting a little late on that no runs scored நான் கொஞ்சம் நல்லா போட்டுருக்கான் There'll be one run here for them. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot. Good running. வந்து அந்த இதுல இருக்கு. Actually அது ரைசன் வச்சிருக்கான். Close to fit ஆகி விளையாடிட்டு இருக்கான். So அதனால RK கொஞ்சம் holdல இருக்காப்ல. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably expected more there. 25 ல இருக்கு RK. இதுலயே நான் சும்மா கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் அதான் ஃப்ரெஷ்ஷா ஆடுற மாதிரி இருக்கும் அதுல என்னன்னா நம்ம இந்தியா டீமுக்கே செலக்ட் ஆக போறோம் அந்த அளவுக்கு முன்னேறியாச்சு கேட்சிட்டா கேப்ல போச்சா பாத்தீங்களா சுயா சர்வாவோட Was that just a bit lazy with the running? Usually there'd be 2 there. Need to take a bit more initiative out there. This is everything. What a ball. On the drive. The bowling's too good though. Great line and length. So in the end of the over. 3 runs coming from it. Chennai are none for 70.
We've seen good control and spin from this bowler. Looking forward to seeing what they can do here. Right off the middle of the bat. That was timed very, very well. Great shot, driven down the ground and flew over the boundary. Catch it. Couldn't get it through the field. Late throw, bro. Huge edge. Misfielding வேற. ரன்ஸ் ஒரு மாதிரி மழை போல லீக் ஆயிட்டு இருக்கு. இவனுக்கு வேற விக்கெட் உள்ளல. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. பாருங்க இறங்கி வந்து அடிக்கிறான். கேட்ச் இட்டு இந்த புறா மாட்டிக்கிட்டான்னு நினைக்கிறேன். குர்னாலோட சுடல் பந்துல மாட்டிக்கிட்டான் விக்கெட்டுங்க. Not a lot of room, so close to the boundary. விக்கெட் எடுத்து குடுத்துருக்கா பிரேக். குர்னால் பாண்டியா. Really tried to push the scoring along and managed to do so for a while, but in the end, it's just one risk too many. A new batter always likes to feel bat on ball early on, as they bring a bit of energy to the crease. No runs on that occasion, got into position nicely, just too early on the shot, couldn't find a gap. Good piece of fielding to stop some runs. Hit that well off the back foot, but couldn't beat the field. That's the end of a very good over. Good pressure being put on the batters. Sharma and the Paddington end. Wait. என்ன நம்பு ப்ரோ, நான் முன்ன மாதிரி இல்லைங்க. இது வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஓட இருக்கட்டும். இந்த சகவாசம் அண்ணன் தம்பி பொங்கல் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஓட. There'll be runs here. And they're away and nicely off the mark. Waiting. After that wicket ஒரு மாதிரி கண்ட்ரோல் கை கொண்டு வந்தாச்சு. இந்த ஆயுஷ் மாத்திரையை மட்டும் தூக்கிட்டோம்னா போதும். நான் வந்து கொஞ்சம் டேஞ்சரஸா தெரியறான். Catch it, Titesh Sarma. என்னடா பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? கேட்ச் பிடிக்காம மூணாவது ரன் ஓடுறானுங்க. பால் தட்டுறா. You never really want to chance that arm going for a third. Did well there. ஸ்லிப் வச்சிருக்கணுமோ? சிட்டான் பாருங்க. கேட்ச் கால் திருப்பியும் இந்த புறா மாட்டிட்டான். சுயஸ் சர்மாக்கு இன்னொரு விக்கெட் கிடைச்சிருச்சு. ஓடே Winners on the fire, guys, in the ground. Our frame is winning. Well, they lose the second wicket. It's a long way back to the sheds, and you can tell they're not happy with that dismissal. With the fall of that wicket, the new batter comes out to the crease. They're quick to take out on the down attack. The devil previous on the day. Daddy, edengada. Oh, adere. நாலு ரன் ஓடுவானுங்க அவனுங்க. போல அடி 4 ரன் ஓட்டானுங்க. பரவாயில்ல, நல்ல ஓவர் தான். விக்கெட் ப்ளஸ். The Royal Challengers found some good rhythm in that over. They'll want to maintain it going forward. Come on, Pandya, உன்னால முடியும். குருநாள். Well placed. Got a single. Madaki. 22 that shot sees them get their innings started. Yeah, 26 வந்தாலுமே 22 தான். கம்மியா பண்ணிருக்கேன். Drives and misses everything. Well, that's a wild one. Nothing elegant about that shot, just not timing it at all. Poor play. Wow, that's missed the lot. Maybe they didn't pick that up very late on the shot. Collects that one, simple as you like, inside the ring.
Just can't seem to get the ball away. That's the third dot ball. Massive edge. Catch mari theriyude. Loud shout. Catch da. Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow that last delivery and keep the batter under pressure. Illa adu catch well off the back foot, but couldn't beat the field. End of the over, a good one in terms of keeping the batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. Down the track inga. Adi chuttarunga inga. Catch on Just was the line, not the worst delivery, but that was dispatched with interest. Everyone just watched that in awe. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket will come. Thick edge. Catch out. Strawberry farmer to throw from the deep on target. Could that be out? Looks so. எதுக்கு வயசான காலத்துல எதுக்கு பாடுறது நல்ல திருவாங்க ஃபைன் லெக்ல இருந்து யார் விராட் கோலி ஸ்பின்னருக்கு எப்பவுமே ஒரு ஸ்லிப் வைங்கறைவன் It's the sort of dismissal that sees the momentum swing back to the bowler. Gone, not for many. It's a long way to walk out here just to walk straight back. They'll just want to get this first one behind them and then push on. Straight to the fielder. Comfortable single if they take it. Well, they decided against the run. Not sure why, if I'm being honest. They'd have made it very comfortably. Catch இது catch மழை போல சரிஞ்சது இங்க என்னப்பா தம்பி சொன்ன ஐயோ நீ இங்கதான் இருக்கியா சரிங்க நீ இருக்கு தெரியாம பேசிட்ட பண்டைக்கு வராத ரெடி எல்லாம் நான் சொன்னதுனால தான் அவுட் ஆன அப்படியா The fourth wicket is in the bag. Bit of trouble if there was another to fall quickly. Very bowling. Lots of pressure coming into bat. We'll have to wait though to face their first ball. Big edge. Just can't see. That's the third dot. A wonderful delivery to get the edge. Got to keep hammering away at that spot time and again. எதுவும் வந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃபோட ஒப்பா that one great timing சொன்னவன பாத்தீங்களா massive shot middle and it flew over the boundary. Brilliant stuff. கைட் ஆஃப் பாருங்க Chennai are 4 for 102. அவுட் ட்ராக் வந்து வட்டாம ஆஃப் சைடுல 6 வேணா நீங்க சொன்ன உடனே 6 அடுத்த பால் நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு எடுத்து போடு குர்னால் பாண்டியாவோட கடைசி ஓவரா That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. 26 cricket 26 ல அப்படியா சூப்பர்ரா finds the fielder with that shot. Not a smart decision if you're not to run. Cricket 26 mustn't have a lot of faith in their partner if you ask me. Steam level cricket 26 waiting நான் அததா வாங்கி RPL நடத்தலாம்னு இருக்கேன். Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. குர்னால் பாண்டியா தாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஓவர் பயங்கர எக்ஸ்பென்சிவ் அதுக்கு அப்புறம் பாருங்க 3 ஓவருக்கு ரொம்ப right in the slot, right where they like it. The ball races to the boundary. Well, that was a really solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for 4.
little late on that. No runs scored. 4 runs added in that over. After gift and now one Eiffel time for 106. David coming into the attack in the Paddington end. The right arm medium bowler is coming on to bowl in the Paddington end. Shot catch on Pakron. Oh yo! Nearly got through them. Just got onto it in time with enough bat speed to pick up 4. Set pani da pota indha ball. A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch. As we've seen already, it makes it very easy to score. That's the kind of shot you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep the control and find the boundary. Ease through the field. There'll be runs here. The Brevis matanda konja dangerous. Score over mari control பண்ணியாச்சு நம்ம. Brevis konja dangerous na. ரொம்ப வெளிய போட்டா. Left alone and easily through to the keeper. 2.5k ஆஃபருக்கு வாங்குனா மச்சான். ஆமால ஆஃபர்ல தான வாங்குனானே. ஓய்யோ ஸ்லிப் இல்ல சும்மாவே வில்றானே. Didn't time it at all. But managed to get it away to the boundary. சரியான பெஸ்ட் கேம். Tried for something a bit different the last ball. The captain shouldn't mind that. They get it right, they might just get the wicket. Nice shot, runs possible. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. Can't get that outside the ring field. Hazel ends what has been a tidy over. Just needed to top it off with a wicket. The left arm pace bowler is coming into the attack in the Randwick end. Obviously didn't like the look of that one and just ignored it. Last 5 over, 50 ரன்னுக்குள்ள சுருட்டணும். நான் அடிச்சுடுவாங்க. டேய் அடா புச்சி. Gone, brilliant in the field. எதுக்கு அப்படி வாங்குனா மகன் சொல்றோம். Papa, என்ன IPL timeல என்ன வர்றாங்க. A trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a failure. என்னடா Not a difficulty great இது. delivery டைவே as it அடிக்க goes down to மாட்டாங்க. the boundary. Difficulty hard. Will go into the books as extras. நம்ம எப்பவுமே ஹார்ட்ல தான் ஆடுவோம். Great shot. At least one on offer. Hey. Martina. Trouble. Out. Oh, gone. Brevis காலி நினைக்கிறேன். ஆட்ல அடிப்பானேடா. தெரியல. பெரும்பாலும் அடிக்க மாட்டாங்க. இது தேவையில்லாத ரன்ரா. ஹாஸ்பிட்டல் சென்ட் அவுட்டா. There's not a lot left in this line. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Nice timing, good batting, won't get to the boundary. Really just seemed to have put that one into the slot with the first ball for the new batter. All the same, it's a glorious shot for your first ball. Brevis தூக்கிட்டா போதும். தபரு மூணாவது ரன் அவுட்டா? அவுட். ஒரே ஓவர்ல. எதுக்கு ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க தெரியல.
An innings that promised much and really, in the end, delivered pretty disappointing all round. இது நாலாவது ரன் அவுட்டா இருக்குமா இல்ல It's all right, Good running, just finding the gap, and that allows for rotation of the strike. Keeps the pressure on the bowlers. Perfect technique and placement. Onto the front foot early, placed it perfectly into the gap. Timed it nicely for 4 more. Questions will begin to be asked. Should the captain make a change? A big over that one. Too many loose deliveries. Out there! Big appeal. Out draw. Nice over turn or run there. Not turn. எங்கே போகுது அப்படி பாரு. இவனுக்குலாம் உள்ள போட்டு அடிச்சிருவாங்க. Brilliant shot that. A little bit short, not horribly short. Moves the feet well and the hands even better. இது வந்து கட்டர்ஸ் போட்டா கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் அவனை. இல்ல கொஞ்சம் ஸ்ட்ரைட் பால்ஸ்லாம் போட்டா கண்ட்ரோல் பண்ணலாம். They'll get at least one. சிங்கிள் போனா பிரச்சனையே இல்லை எனக்கு. பவுண்டரிக்கு தான் போகக்கூடாது. இதெல்லாம் உள்ளே போகணும். Ahmed shakes their head. He was there to be hit, but couldn't make the most of it. Not a great delivery, got it full and lucky not to be hit the boundary. End of the over, 6 off it. Chennai are 7 for 141. The right arm pace bowler is coming into the attack. The Randwick end. இந்த ஓவர் புவனேஸ்வர் குமார் ஏதாச்சும் மேஜிக் பண்ணி பர்வீஸோட விக்கெட் தூக்கிட்டா கழட்டிட்டா. Waiting. Timing just a little early on that occasion. Die. Sprayed that very wide. Hits the boundary rope. The keeper had no chance there. Umpire signals wide. Such a poor delivery. Really need to work out what actually went wrong. Waited on it. Great shot down to third man. Should be 4. Flashed at it. Didn't time it well, but got enough to get it to the boundary. Player. One runner. Die. Out ஆக்கிடு run out. Very close. Third umpire போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். இல்லையா? Just annoy the umpire. Oh shit. Oh இந்த சாமியாங்க. நல்ல பால் ரெடி. Reach for it. But couldn't make the ground in time. A superb effort goes unrewarded. Bhuvaneswar Kumarna catch it drop. Doesn't beat the infield. நல்ல கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டான். Just threw the shot too early. ஒரு பவுண்டரி தான் போயிருக்கு. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Good footwork behind the stumps, taking it cleanly. No interest though from the batter. இந்த கேம் போயிட்டு இருக்கு. நிறைய கேம் ஆடுறாங்க. உள்ளல தோல போடுவாங்க. அடிச்சுட்டா மிஸ் இட். Really high. This might be gone. இல்ல கேட்ச் இல்ல. எடுத்தாச்சு. Yes. Really good one. பிளான் பண்ணாமலே புவனேஸ்வர் குமார் வச்சு எடுத்துட்டான். டேவல் டிரேவிஸ்
இல்லைன்னா எஃப்ஐஎல் கொடுத்தோம்னா ஒரு 70+ ரன் அடிச்சிருப்பான். மிஸ் டைம் ஷாட் தான் டைட்டா கையில. Well, the end of an entertaining performance with the bat. Certainly a good wicket to get. The runs were really starting to flow. ஏதுலோட வச்சு முடிச்சுடுவோம். There'll be one run here for them. Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been worth more. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. Very excellent over rotation anga. Couldn't get it through the field. அந்த ஓவர் ரொட்டேஷன் தான் பார்க்கணும். 5 போல தான் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். கேப்டா லூஸ் பால் ராடி தூக்கி உள்ள போற தைரியம். This is where they can be so good because they were so quick to get back and onto this. நல்லா தூக்கி உள்ள போய்டா. கால்ல சுங்குடா. Didn't hit that well. Very late playing that shot. Edge. Unplayable. Didn't time it at all, but managed to get it away to the boundary. Some well-targeted bowling in there. Certainly something to build on. David into the attack now in the Randwick end. Expert to get fast bowler, but I have other ideas. Catch it, particular. Gone, it's a good catch. Practice, fast bowler kuduthu. Another one goes off to the sheds. That's 9 down. Some good bowling finding this tail out, and it certainly feels like this is close to the finish. A brilliant throw in from the deep caps off what was a fabulous piece of fielding. Beaten on the drive. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot. Couldn't find a gap. Good piece of fielding to stop some runs. There'll be runs here. It's getting to where this is becoming a problem. It's obvious it isn't out, but they appeal anyway. Misses everything. David with a superb very excellent over. Got them trying to drive, but missing David, everything. No challenge. End of the over. 4 off it. Chennai are 9 for 163. The Royal Challengers have been set a target of 164 runs. 164 adikano. Decent target. The openers are coming out to begin the chase. A few early boundaries will help settle things down. The bowlers will only need a sniff to get back in the game. So, don't test it. Mightn't get to the boundary. Should at least get a couple. No couple. Only one. And they're away and nicely off the mark. The team will be after a positive innings from this batter. A great opportunity to come in and put some runs on the board. Great shot. A couple on offer here. And with that, they're off the mark.
That's a tough call for the bowler. I thought that was there to be hit. என்னன்னா அவனுக்கு பிளான் தெரியலையா? ஃபைன் லெக்ல ஒரு ஃபீல்டரு வச்சிருக்கேன். Nice running between the wickets, clipping the pads, not the bat though. விராட் கோலிக்கு மட்டும் அங்க ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃபீல்டர் வச்சிருக்கான் பாத்தீங்களா? வாடா. That's right out of the middle of the bat. That's what you pay the entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Difficulty காமிச்சிடுறாங்க. பேட்டிங் ஒரே டிஃபிகல்ட்டி தான் இருக்கும். ஹார்ட். நான் டெசர்ட்ல வச்சிருக்கேன். Boundary off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? No. Nicely played. Yes, perfect timing. Boundary. Fine placement and enough timing to get that ball away to the boundary. கண்ண முடிய நடிக்கொண்டா இந்த பால் தான் போட்டினா. Boundary off the last ball. What's to come off this delivery, I wonder? This is slow. No. Quick onto that in the infield. Misses out there on the short and wide one. End of the over. 15 runs coming from it. The Royal Challengers are none for 15. Going with pace now. Into the gap. Nice shot. இல்ல ஷாட் தான் பவுண்டரி போகுமா தெரியல தடுத்து விட்டான். மூணாவது ரன்னுக்கான முயற்சி இங்க ஓடியாச்சு. Good return back from the deep. 164 தான் அடிக்கணும். பொறுமையா ஆடுவோம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. இந்த பையன் no நல்லா short balls this over. ஆனா இது வைடு. ஆக்சுவலா அவன் செட் பண்ண ஃபீல்டிங்க்கு அவன் போடுறான். ஆனா போன ஓவர் போட்டான்ல என்ன போட்டான். No. Comfortable single if they take it. That was a good slow ball. Picked up well though. Got that defensive shot in. Nice and simple. Well placed. Should get a single. Pencil code போட்ட மாதிரி அடிக்கலாம் நினைச்சேன். Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. கோலி மட்டும் ஒரு ஃபீல்டிங் செட் வச்சிருக்காங்க. எதுக்குன்னா தெரியல. Couldn't have played that. கேப்ல போயிடுச்சு அது. Had all the time in the world to get in position to play that ball. Timed it nicely for 4 runs. The bottomல படுத்தது மிடில்ல பட்டா 6 கண்டிப்பா இது. 4 off the last ball and it'll be interesting to see how the bowler can respond. Solid defense right in behind it. நான் சொல்றேன் slow innings 9 runs added in that over. The Royal Challengers are none for 24. Ahmed in the Paddington end. வந்துட்டான் பாருங்க. இவன் ஆக்சுவலா அவன் ஃபீல்ட் செட்டப் போம். அவன் போடுற பாலுக்கு என்ன சம்பந்தம் மட்டும் எனக்கு சொல்லுங்க. Finds the fielder with that shot. 2 overs 24 நல்ல ஸ்கோர் தான். பவர் பிளே. Edge. There's no one there. Could go down to the boundary. What a shot. Early தான் பட் அது எட்ஜ் நல்ல பிளேஸ்மெண்ட். Ahmed shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Head over the ball. Great shot. That's racing away. Through the hands at it. Ball fielder பார்க்கும்போது பால் தான் ஜெயித்து விட்டது. பால் கூடயே ஓடுறாரு.
2 boundaries in a row. Time to just focus on line and length again. இந்த பாருங்க இந்த பால் தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு ஷார்ட் பால் போட போறான்னு நினைக்கிறேன். Catch. Easiest catches you'll see. Ball bounce ஆகலங்க. ஐயோ டைமிங் இல்ல. முதல் விக்கெட் இழந்திருக்கும் இங்க. உப்புக்காரர் காலி. Not a bad innings. Really was starting to get the runs flowing, but cut short. Important wicket to get at this stage of the match. Difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to set themselves up before facing their first ball. That's right off the meat of the bat. Nothing wrong with that shot. Getting their eye in straight away. That's raced for 4. A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch, and as we've seen already, it makes it very easy to score. Bit of a mix-up. They'll need to improve their communication. Playing all their shots in that over, a very expensive over. Ease through the field. There'll be runs here. Right off the middle of the bat. All the signs that they're reading the ball well. Guided it away off the back foot to the boundary rope. Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. Timed that perfectly. Avoided the fielders, 1 bounce and 4. Fantastic shot. Back-to-back boundaries. The bowler will be searching for something now. Just a dot ball to settle things down. Struck it nicely. Could go to the boundary. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was absolutely no Don't need to do anything special. Line and length is the key. Great shot. Perfect timing. Not a risky shot like that. It was in the gap, pretty much all the way along the ground to the boundary rope. Off to a good start now. Who can't stop Venkatesh Iyer here? The last one helped the scoring rate, making their intentions clear. Too good. Not sure anyone is going to come down. Poor over you from see by how it whistled away to the boundary just how sweetly this was timed. End of the over, and what a beauty it was. Say what you want about the bowling, but you've still got to hit them. Majestic batting. Timed it nicely. They'll look for a couple, you'd think. A little flick of the wrist to get it round the corner for an easy run. Wow, that's missed a lot. Oh yes, the slow one beats the bat. Didn't pick it out the hand. Over the head. Doesn't want to bowl it there. Over pitch and help to the boundary. The fielder could only pick that up off the boundary rope. Punched that away through the covers with exquisite timing. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. Cuts that off well in the infield. Let's stop it. Just a little bit wide, well picked up, and let the ball do all the work really, just to nudge it down towards third. Short ball.
Nice timing, good batting, won't get to the boundary. It was lovely footwork, a great shot, a glorious shot actually to get back and play it like that. Tried for something a bit different the last ball. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. Great shot. At least one on offer. Confusion written on the batters' faces. The mix-up that almost led to a run out. The Royal Challengers are on the 67. Ahmed, the left armour, is the new bowler from the Randwick end. Loud appeal. Not out கொடுத்திருக்காரு அம்பையர். எனக்கு நம்ம வெரி க்ளோஸ் கால் போவாங்களா? போல. சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கு. A beauty. கேட்சிங்கா. என்ன நமக்கு இது வரைக்கும் ஸ்கோர் பண்ணதில்லை. நல்லா உள்ளாரிக்கிட்டு இருந்தா ரெண்டாவது விக்கெட் போயிடுச்சு. விக்கெட் நல்ல ஷாட் ஆகுது. At long last they have the wicket. Could so easily have been a game-changing innings. All the same, it's been fabulous to watch. Field will come up now, you think. Pressure should definitely be on the new batter, who strides to the middle. They will be looking for another fielder. யாருமே இல்ல. பவுண்டரி கிடைக்குமா? மூணாவது ரன்னுக்கான முயற்சி எடுத்தாச்சு. Good return there, back from the deep. No waiting around, off the mark straight away. நல்ல ஒரு க்ளோஸ் கேமா போகுமா? பராசக்தி பாருங்க ப்ரோ. பராசக்தியா? ஜனநாயகன் மாலை போட்டுட்டாங்க. பார்க்கலாம் OTT-ல வரட்டும். எங்க போறது? லைட்டா பாத்தீங்களா ஒரு மூவ்மெண்ட் கொடுத்திருக்கான். ஏதோ பண்ண போறான்னு அர்த்தம். They'll get at least one. No. I'm surprised they didn't go for a third. Would have been a very simple run. Indians பார்க்க வேண்டிய படம். நான் இந்தியன்ஸா? ஏன் இந்தியன்? ஓகே ஓகே. அப்படி சொல்றீங்க. Good shot. It's found the gap. Found the gap. Boundary kadikuma. Well, you don't chase those down. Brilliantly timed off the back foot, and that has raced to the boundary. Papa kandipa. With the completion of that over, we see the fielding restrictions finished. 3 more fielders can be moved outside the circle. The right armour is coming on to bowl from the Paddington end. Nice shot. Runs possible. Oh, யாருன்னா அது டைரக்ட் ஹிட்ல அடிக்கிறாங்க. பின்னஸ் தட்டி தட்டி ஆடிடுவேன். Great timing, right off the meat of the bat. பின்னஸ் போட்டா பட்டிகள் உரிச்சு எடுப்பான்னு தெரியும். Really early and it was just not ஷாட்டுங்க. another stop. சரியான ஷாட் ப்ரோ. They shouldn't get too discouraged with that last ball. First step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually come. Martedi sir.
End of the over, a good one in terms of keeping the batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. Well, that's perhaps a little harsh. I felt it wasn't that wide. There'll be one run here for them. Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been worth more. That was the slow ball. Didn't fool anyone. Got the timing just right. Beautiful shot. That last ball isn't something you want to see a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. Big edge. This could be out. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Good batting. Get an opportunity to score and take it. RCBக்கு இன்னும் 65 தான் தேவை வின் பண்ண. கேப்டன் பட்டிதர் ஒருவன் நல்லா விளையாடிட்டு இருக்காரு. சரியான ஷாட் இன்னொரு ஒரு. The runs are starting to come now. Really good job for 6. This innings is starting to build. Qualifying singer step. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. High in the air. This should be an easy chance. A brilliant over for the batting side. Not so for the bowlers. Hussain, the left-arm orthodox bowler, is coming into the attack from the Paddington end. They'll push hard. Should get back for 2. சிங்கிள் எடுத்து குடுக்க போறான். அந்த பக்கம் நான் ஸ்ட்ரைக்கர் இருக்கிறவங்க அடி பழக போறாங்க அவ்வளவு. Good running. ஜீவா படம் நல்லா இருக்கு. அதேதான் ஜீவா படம் நல்லா இருக்கு. Keep the pressure up on the bowlers. இல்ல paid reviews ஆன்ட்டு யாரனா பார்த்தவங்க சொன்னாதான் Not the ideal way of handling that ball. And gone. Amazing work from the keeper. ஷாட்டுக்கு போனா சீக்கிரமா ஆடிட்டான். பரவாயில்லை நல்ல ஈஸிங்க. பொங்கல் வின்னர்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. டாப் வெச்சிங்க. A great innings coming to an end. Brilliant scoring. It was a very entertaining performance. To head back to the pavilion. Impact player use பண்ண முடியாதோ? New batter comes to the crease. Never an easy time to come in after the fall of the wicket. Thought it got past them, but a fantastic dive to cut it off. Well, there was a moment of hesitation, a few calls of yes and no. In the end, no damage done. Drives and misses everything. A big swing and a miss. Completely deceived by the lack of pace on that delivery. Beaten on the drive. Well, that's a wild one. Nothing elegant about that shot, just not timing it at all. Poor play. There'll be runs here. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot. Good running. Content just to knock it around that over. 2 added to the total. The Royal Challengers are 3 for 110. They'd look for a couple here. Chance. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. இப்போதைக்கு நமக்கு பெருசா பவுண்டரிஸ் தேவையில்ல. நல்ல ரொட்டேஷன் இருந்தா போதும். Straight to the fielder.
shot It's an unbelievable shot into the crowd. A brilliantly timed shot off the back foot. It just flew to the boundary for 6. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket will come. Yep. அதான் ஒரு 6 வந்துச்சு அது போதும் சென்னையை காப்பாற்ற இனிமேல் யாருன்னா வரணும் ஏன்னா from this moment I surely win no doubt just about time that perfectly bad timing இல்லனா boundary போயிருக்கும் guys hey A brilliant throw-in from the deep caps off what was a fabulous piece of fielding. Armour has had a pretty good over. Just needed a bit more luck to find a wicket. A bit of a mix-up. They'll need to improve their communication. Yeah. 40 from 58. Right out of the middle. A good way to push up the run rate. They'll be 50 in no time with shots like that. The movement just need to keep it simple. Line and length, a roundabout off stump, and that'll force the mistake. A real beauty, just times it so well. A couple on offer here. Hit that hard, nailed it. Well, it's a case of blinking you missed with this innings. 50 brought up, and what a devastating passage of play it's been. Boundary off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? Nice solid defensive shot. That was a good slow ball. Picked up well though. Got that defensive shot in, nice and simple. Really playing all their shots that over, really expensive. Well placed, should get a single. Onto the front foot. Chennai. And punched it nicely. Would have hoped to find the rope. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. Couldn't have hit that any better. Punched it off the back foot for some runs.
தோக்க வைக்கிறாங்க. ஏன் middle that one, great timing. Crunch on the front foot and bang, gone all the way. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you've just got to accept it and move on. Well taken, had a lot of work to do and held on to a great catch. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. David won't have the pressure of facing up just yet. The nerves will be rattling a bit while they're at the non-striker's end. Inside out shot boundary. That's brilliant. Caressed nicely through the covers. The right arm medium bowler. Great shot, but it's not going to beat the fielder. Good precision with the throw, back from the deep. David gets off the mark. Stama batting hai. Virat Kohli. That's going a long way. Hit it with all the power and elegance of a batter right at the top of their game. Getting nicely settled at the crease now. Looking really happy with that last shot. Misses everything. That's a much better directed short ball. Didn't quite manage to get the bat in position. It's through to the keeper. That's the one bouncer for the over. Well, he took all the pace off it. The response was good, actually. It was met very solidly with a very straight bat. Ease through the field. There'll be runs here. Oh, there you go. A no ball. Maybe just trying a little too hard. Just need to get more control back. An effort ball and called on the front foot. At least they've got an extra ball to go for the wicket. I'd say it was the right shot to choose, but it was just timed badly. Just couldn't get the drive away. That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. End of the over. 10 runs coming from it. The Royal Challengers are 4 for 162. Good bit of timing there. Actually, hardest வச்சிருந்தா கொஞ்சம் டஃபா போயிருக்கும். Maybe நான் But from the moment the openers walked onto the ground, you felt they knew it was their day. A huge win and fully deserved. Huge win. Virat Kohli innings na batting. பெருசா நான் விராட் கோலி வச்சு ப்ளே பண்ணும்போதெல்லாம் அந்த மாதிரி அடிச்சதில்லை. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தேங்க்யூ தேங்க்யூ. இந்த ஷாட்டு தாங்க பட்டிதர் அடித்தான் 2 ஷாட் இந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் விராட் கோலி இந்த மாதிரி ஒரு ஷாட் எடுத்தாங்க. இதுதான் நினைக்கிறேன். சரியான ஷாட்டு. இது எக்ஸ்ட்ரா கவர்ஸில் 6.
ரைட், ஓகே, தேங்க்யூ கைஸ். இதான் மேட்ச்சு. இது ஆயுஷ் மாத்ரே செம்ம பேட்டிங். அங்கே டெவால்ட் டேவிஸ் ஸ்டாப் பண்ணவே முடியல கடைசி வரைக்கும். லாஸ்ட்டில் ஹேசல்வுட் தான் வந்து ஸ்டாப் பண்ணாப்புல. அப்புறம் சஞ்சு சாம்சன் ஒரு நல்ல இன்னிங்ஸு. கடைசியாக இங்கே விராட் கோலி பயங்கரமான இன்னிங்ஸு. அப்புறம் வெங்கடேஷ் ஐயர், ரசித் பட்டிட், அசால்ட்டு செஞ்சு விட்டாங்க 3 பேரும். பவர் பிளேவை ஈஸியாக ஜெயிச்சிட்டோம். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ தொடர்ந்து இப்போ ஐபிஎல் வர்றதுனால அடுத்தடுத்து நிறைய விளையாடலாம். ஆர்பிஎல் வேறு இருக்குது. ஸோ எல்லாமே அடுத்தடுத்து நம்ம சேனல் பார்க்கணுன்னா புதுசாக பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய் டாட்டோ. See you in the next stream. Good night. Thank you for all your support. GG. Good night. Good night, bro. Bye, Sagu. Good night, Rana, bro. Thank you, man.